Okay, welcome back, everyone. Thank you so much for joining us, and I hope you enjoyed our B2Cast screening of Holy Spider. I'm here with a very special guest who is Mehdi Bajestani. You may recognize him from 5 minutes ago. He played the character of Saeed. And I'm also here with some also very special guests, some translators. So we have Mona, which will be translating from Persian, from Farsi. And we also have Denisa, which will be translating from Czech into English so that I can understand. Okay, so thank you so much for joining us today, Mehdi. It's a pleasure to have you here at B2 Cannes, and congratulations on the success of the film. مرسی، ممنونم. منم از شما ممنونم که منو دعوت کردید و خیلی خوشحالم که اینجا با شما. Děkuji, že jste mě pozvala. Jsem moc rád, že jsem tady a ještě jednou děkuji, že jste udali možnost, aby jsem mohl tady být. Thank you so much for the invitation, and it's wonderful to be here, and I'm glad that I can attend the festival. And also congratulations to your phenomenal performance. Honestly, I must admit that I'm slightly nervous to see you in person after watching how convincing you were in the film. همینطور خیلی بازی شما و وجود شما توی این فیلم خیلی تاثیرگذار بود و اینکه من الان بعد از فیلم که این شخصیت رو تو فیلم دیدم الان با شما به عنوان شخصیت اصلی مواجه میشم یه مقدار عجیب و حتی حس عجیبی داره برای من. قرار بریم با هم کافه بخوریم. Pojedeme potom spolu dát kávu. We will go all together then. And could you tell us, please, how did you first become involved with this project with Holy Spider? میگن سوال اول اینه که میخوان از شما بپرسن اصلا چطور شما با دست‌اندرکارانه فیلم کانکت شدین و چطور انتخاب شدین و وارد به عنوان شخصیت اول وارد این فیلم شدین از اون قسم اول کار. من خب تقریبا فکر می‌کنم 2 سال قبل از اینکه فیلم شروع بشه به فیلم برداری با من تماس گرفتن و قرار شد که برم تست بدم. آقای عباسی اومده بودن ایران توی دفتر فیلم. من یه بخشی از فیلمنامه رو خوندم. فکر کنم همین سکانسی بود که توی زندان میاد خبرنگار ملاقاتش. Tak to bylo už před 2 roky před zahájení filmu. Pan Abbasi byl v Iránu a poprvé kontaktoval mě, abych natočila ten film. It happened 2 years before the movie was shot. We met with Ali Abbasi and he asked me about doing the film. Četl jsem část tohoto scénáře. When I read the first part of the script, hlavní ta scéna, kdy byl ve vězení a novinář přišel. Mainly the scene when I was in prison and the journalist came. A potom jsem rozhodl, že do toho půjdu. And this was the moment when I realized I just must do this work. تقریبا بعد از اون جلسه تموم شد 1 سال بعدش مشخص شد که من قرار بازی کنم و اینکه چجوری من انتخاب شدم. خب من از تجربه‌ام برای عباسی تعریف کردم و بعدها متوجه شدم که یه بخش‌هایی از زندگی من، زندگی شخصیم، شبیه اون کاراکتر سعید حنایی. حالا تو پارت بعدش میگم. Potom asi rok trvalo, později to bylo už jasný, že budu hrát ten film.
Yeah, and a year after, it was obvious that I will take the role and play in a film. A trochu možná jako souviselo taky s mojí osobním životě. And it's probably even connected to my personal life. Vyprávěl jsem nějaké svoje zkušenosti z minulosti pana Abbasimu. And I told a few experiences that I have in my life to Mr. Abbasi. A tam našlo nějaké podobnosti, které mohlo pomáhat. And I found connections between my storyline and the storyline of the serial killer. این دو بخشش این بود که این آقای حنایی شغلش کارگر ساختمون بود، بنا بود که منم تو زندگی بنایی کرده بودم. دو این که خیلی موتور سوار میشد، منم خیلی موتور سوار میشدم. برای همین اینا چون خیلی نزدیک بودن به هم، این باعث شد که در انتخاب من از سوی آقای عباسی تأثیر بذاره که من انتخاب بکنم. Například Said Hanai byl dělník a pracoval jako ve stavbě a já taky ten zkušenost měl. For example, I also, as the main character, I also had the experience with a building, like a building. Dlouhodobě jezdila jsem na motorce a tyhle věci tak hodně bylo blízky. Yeah, also I ride thank you, a motorcycle, and this was the small details that make it a whole connection between me and between the character of the film. So thinking about these small details, I mean, there are a lot of actors that have to play real life people, and it's always a bit of a challenge for an actor to do that. But what is it like playing a real life serial killer? What other preparation did you have to do? خیلی از بازیگرای هستن که یک فیلمی رو بازی میکنن که یک شخصیت واقعی و یک داستان واقعی رو نشون میده، ولی چه حس و حالی داره و خودش یک جور یک امتحانه و اینکه شما چه حالی یعنی چه حسی و چه تجربه‌ای برای شما بوده که نقش یک قاتل سریالی واقعی رو بازی کنید. بازی کردن اینجور نقشا برای تمام بازیگرا جذابه، یعنی به هر بازیگری بگی فکر نمی کنم این نقش رو رد بکنه اینجور نقشا رو. چرا نمیدونم، شاید به خاطر یه ذره کار ویژه‌ای که طرف انجام میده، یا شاید به خاطر کار ویژه است، شاید به خاطر اینه که خب یه کار غیر معموله وقتی یک آدم در عرض 1.5 سال 17-18 نفر رو بکشه، خب جذابه که این چه جور آدمیه. شاید به خاطر پیچیدگی است که Myslím, že každý herec má rád hrát nějaký reálný figuru, který už jako normální člověk žil, a myslím, že žádný herec neřekne ne takovým výzvě. In my opinion, I think that there's not a single actor that would hesitate to play story of somebody that is based on a real story, and probably no one would say no to this character that is so strong and based on a real life. Nevím proč. To je otázka, který nevím proč, ale možná kvůli tomu, že to je nenormální, to je příběh, který láká kvůli svoji nenormálnost, protože to není normální, že nějaký člověk během 1 roku zabije 18-17 lidí, a to je zajímavý a hodně komplikovaný, a ten komplikovanost může být zajímavý pro herce. It's like a challenge for the actor, and I honestly don't know why it's so seducing, alluring to play some character like that, but this maybe it's the abnormality of the character, this something that you couldn't meet in a real life, and something I want to play, I want to try that as an actor, so that's probably it. And I believe that part of Saeed really believed in the work that he was doing as if he was doing the right thing in many ways.
Were you able to find empathy for this person to be able to play them, to get inside their head? فکر میکنم که یک بخشی از وجود سعید اعتقاد و باور داشت به کاری که داره میکنه و واقعا فکر میکرد که کار درستی میکنه. اگه شما به عنوان بازیگری که توی این نقش بودید و این نقش رو داشتید بازی میکردید، هیچ همدلی و یا یک درکی از این کاری که اون داره میکنه و اون دلایلی که داره اون کار میکنه داشتید یا نه؟ آره، من موقع فیلم برداری یه ذره خیلی فکر میکردم که کارش درسته و حقو بهش میدادم. یادم اون موقع ها میگفتم که این بچه های این زنا که مادرشون کشته شدن، اگه مادرشون می بود الان وضعشون خیلی بدتر بود، ولی چون الان مادرشون نیست مطمئناً یه آدم بهتر اونا رو بزرگ کرده و وضعشون بهتره. این دلیلم بود اون موقع. Ano, tak během natáčení často se cítila, že ho chápu a i jsem souhlasila nebo chápala jsem, proč to udělal. Yeah, it's interesting that I actually understand, like during the shoot, I just understand what was going on and why he would decide as he did. Někdy jsem myslel, že možná ty děti, ty matky, které byly zavražděny, teď mají lepší život, protože už někdo o něm stará, který není taková, a takže budou mít lepší život. I perhaps even think about all of those kids of the prostitute women that now maybe they're living the better life because the money they actually receive from the killer or from the killer's family is now helping the family live by. ولی اینجور فکر کردن دیگه موقع فیلم برداری بود، ولی دیگه وقتی فیلم برداری تموم شد سعی kردم اینجوری فکر نکنم. Ale tohle myšlenka byl jenom během natáčení a po filmu tak jsem snažila už takhle nemyslet. But there was the only moment when I was shooting the film, because afterwards I definitely have no thoughts about like have any excuse for the killer actually. Well, that makes me happy sitting up here with you. And the film also had a great cast and crew, including your co-star Zaremia Ebrahimi, who won Best Actress at Cannes, and of course director Ali Abbasi, who directed the award-winning film Border as well, also a very good film, and now this one. And what was it like working with these talented people? شما توی فیلم بازی کردین که افرادی توش بازی میکنن بودن، دست‌درنکارانی بودن که بسیار شناخته شده هستن. مثلا همبازی شما خانم زهرا ابراهیمی که نخل کن رو جشنواره کن رو برده، و یا علی عباسی که فیلم قبلیش فیلم مرز هم جایزه برده. بازی کردن با این گروه و این تیم چه حس و حالی برای شما داشته؟ حس و حال خیلی خیلی خوبی داشت، به خاطر اینکه من تقریبا بعد از 30 سال کار کردن تو این حرفه فهمیدم که وقتی میتونه نتیجه کار خوب باشه که همه تو جای خودشون باشن و همه کارشون درست انجام بدن، از اون کسی که چای میریزه میاره به بچه‌ها میده گرفته تا کارگردان و تهیه کننده. اگه اینا هر کدومشون مثل مهره میمونن، هر کدومشون کارشون درست انجام بدن، نتیجه کار خوب میشه. و خب این تجربه خیلی خوبی بود برای من، مخصوصا اینکه با آقای عباسی خب هم پسر خوبی بود هم کارشو بلد بود. این خیلی کم پیدا میشه که طرف هم بچه‌ی خوبی باشه هم kárešo بلد باشه. Byl úžasný zážitek, protože ten tým byl opravdu mimořádný a během těch 10 let moje zkušenost s divadlo jsem pochopil, že udělat dobrý práce je záleží na každý osoba, který v tom týmu je.
It was a wonderful experience shooting this film with the crew, and ever since I stood on a stage for like 500 times, I know what the work is, and I also know that it depends on each person from the group that they are making the film. Jeśli każdy człowiek, od kogo принесете jídlo až do režisér a distributor, každý udělá svoji práce dobře, tak na konci výsledek je dobrý práce. A taky pan Abbasi je i úžasný člověk, ale i ví, co dělá a co chce. A to je moc důležitý. Yeah, literally from the beginning at the catering to the very end of the distribution, or from the perspective of the director, everyone is super important. And if every single person is brilliant, then the result cannot be anything than brilliant. And also working with Abbasi was such a pleasure, because he's not just incredible person, but he's also incredible director. Yeah. Good. And obviously making a film like this, it can put an Iranian actor at great risk. And would you mind telling us about some of these risks that you faced making this film? میگن بازی کردن توی همچین فیلمی میتونه هر بازیگر ایرانی رو مواجه با یه سری مشکلات و ریسک ها بکنه و شما انتخاب کردید که توی این فیلم بازی کنید. میتونید در مورد این ریسک ها و مشکلات کمی صحبت کنید؟ من خب اوایلش تصمیم قطعی نبود که بازی بکنم، یعنی خب تصمیم اونام قطعی نبود که من بازی کنم تو اون 1 سالی که طول کشید. بنابراین تو اون 1 سال هم اونا داشتن فکر میکردن هم من که من بکنم این کار رو نکنم، ولی گفتم میکنم دیگه، ریسک میکنم و بعضی وقتا بد نیست ریسک بکنه آدم دیگه. Tak první rok ani oni nevěděli, jestli já budu hrát, a ani já jsem nevěděl, jestli budu hrát. Well, the first year wasn't even sure if I will take the role, as well as the crew wasn't sure that if they will choose me for the role. So Samozřejmě, že jsem viděla, že je riskantní, ale na konci jsem rozhodl, že riskuju a myslím, že člověk někdy musí riskovat. Of course, from the very beginning, I know this was a project that put me under some kind of risk, but what I think is that you need to risk in life to really live it. I understand. Sometimes, yeah. Not every single while, probably. And obviously there's a lot happening in Iran at the moment, with women rising up to protest and demand rights, especially a right to choose. And Abbasi talked about modern Iran and issues with misogyny and violence and hypocrisy, and that despite change, that there still is no change, unfortunately. And would you agree with this? الان اتفاقاتی داره توی ایران میفته که خب همه شاهدش هستیم. اعتراضاتی داره اتفاق میفته و اینکه آقای عباسی هم توی فیلمش داشته در همین مشکلات رو نشون میداده، از خشونت علیه زنان، تضعیف موضع زنان توی جامعه و اینکه دروغ‌ها و راستی‌هایی که این حکومت داره نشون میده، یعنی چیزی که گفته میشه و چیزی در عمل دیده میشه. شما نظرتون در مورد تمام این اتفاق‌ها و این نظرها چیه؟ نمیدونم چی بگم، ولی فکر میکنم اگه دولت به حرف مردم گوش بده و با هم دیگه حرف بزنن خیلی اتفاق خوب میفته. یعنی منظور من نماینده های مجلسن، اونایی که تو مجلس هستن اونا رو مردم انتخاب میکنن دیگه، درسته؟ اگه اونها یعنی یه بستری فراهم شه که مردم بیان به اونا بگن حرفاشونو که ما اینو میخوایم، خب هرگز این اتفاقا نمیفته. آره اینجوری میشد خیلی بهتر میشد.
Bohužel tak to je a taky myslím, že kdyby vláda nebo ten systém poslouchal lidem, co chtějí, tak to všechno bylo vyřešilo. Třeba kdyby lidi mohli mluvit s poslancema, který byli vybráni ze strany lidé a potom přišly nějaké změny, tak bychom to neviděli, co se děje tam, co se děje teď. Unfortunately, this is what it is, and this problem probably comes from that people are not listened to, that all of the government is not listened to their people, and probably the change must start with the senators that will listen to the public, to what they are saying, to what they want. I understand. And I also heard that the director Abbasi, he stated that even though the film is quite timely for what is happening right now in Iran, he did not set out to make a film specifically about the way that women were affected, nor did he set out to make a film about a serial killer per se, but he set out to make a film about a serial killer society, and that other countries outside of Iran can also relate to this. And what do you think about this? آقای علی عباسی فقط نمیخواسته این موقعیت و این شرایط زنها رو نشون بده و همینطور حتی نمیخواسته فقط یک داستانی در مورد یک قاتل زنجیره‌ای رو ثبت بکنه، ولی بیشتر میخواسته اون فضا، اون جامعه و اون شرایطی که اون قاتل زنجیره‌ای توش زندگی میکرده رو نشون بده که این میتونه توی همه کشورها یکسان باشه و یک جوری جوامع مختلف باهاش ارتباط برقرار بکنن. یعنی یه سری مشترکاتی وجود داره. شما چه فکر میکنید؟ من فکر میکنم آقای عباسی نگاهش رو به این نگاه خودش رو داشته به این موضوع و به این ماجرای واقعی که اتفاق افتاده و به نظرم نگاه جالبیه که یعنی ما فکر میکنیم بهش. برای همین من اولین سوالم از تماشاچی‌ها اینه که شما از این کاراکتری که من بازی کردم چی بود؟ دوستش داشتی یا متنفر بودی ازش؟ برای همین برای منم جالبه، یعنی نگاه هم نزدیک به نگاه آقای عباسی. ولی خب یه فیلم دیگه هم حالا اینو بگو که Tak pan Abbasi měl jako speciální nebo specifický jako pohled na jeho život nebo tohoto osoba. A právě tohle je pohled, který mám já taky, na to taky koukám stejně jako on. This film is based on the view that Mr. Abbasi, who is the director of this movie, has, and we share this view, me as the main actor and with the director. So this is what we agreed on. A taky vždycky zeptám diváci po filmu, co si myslí, protože ten pohled chceme vědět i ze druhé strany, jestli oni myslí jako my, takže zeptám vždycky diváci, co o tomto člověku myslí, jestli máte ho rádi, nebo s tím sympatizujete, nebo ho nesnášíte. And I always wanted to ask my audience, like, what you are thinking, what is your opinion on that? Do you hate the person? Do you hate the serial killer, or do you agree on something with him? What is your opinion? This is what I'm interested in. So on that note, maybe we can open up to the audience and see if anyone has any questions or comments on the film. And you can ask in almost any language. Já jsem se chtěl zeptat, do jaký míry jste fyzicky podobný tomu Saidovi, a ptám se proto, že jako vy jako herec jste mi velmi sympatický. Jo, tak... I will just translate for the international audience. Okay. There was the question about the visual similarities of the killer and of the main actor. So, how similar you are to the real person?
میپرسن که براشون جالبه که بدونن که شما چقدر شبیه آقای، یعنی به صورت ظاهری شبیه آقای حمید حنایی هستید. آیا واقعا شباهتی وجود داره؟ چون من چهره شما رو خیلی دوست دارم و برای من نه شبیه به فیزیکی به شبیه به آقای حنایی نیستم. یه فیلم هست، یه فیلم مستند هست که در این باره ساخته شده، میتونم بهتون بگم اگه براتون جالبه، در همین موضوعه که eunu برین bebinin و سعید حنایی واقعی رو ببینیدش. Nejsem podobný, ale jestli chcete vidět, jak vypadá, tak je to nějaký dokument, který můžu říct, a můžete ten dokument o něm vidět a potom uvidíte, jak to vypadá, jestli jsme podobní. Well, we are not actually physically similar, but if you want to know how the killer really looks like, you can find me maybe after the screening and ask me about the documentary that was based on the spider killer, and then you can say if we are like similar or not really. من این سوال رو داشتم خدمت شما که شما اینو اگه ما اینو شما تو ایران زندگی میکنی الان یا نه؟ بعد از این فیلم خارج از ایران رفتین؟ چون این خیلی خوبه تماشاگرای ما بدونن در مورد این قضیه، چون فیلم هنجارشکنیه، مخصوصا صحنه سکسی که تو فیلم اتفاق افتاد. من نمیدونم شما اینو بازی کردین، الان تو ایران زندگی میکنی یا خارج از کشور؟ اینو ممکن مشخص کنین برای من موقعی که فیلم Tak mě zajímá, když jako jste hrál takový film, který je to preskočený všechny hranice, který je to ve Iránu. Teď jak můžete jako žít ve Iránu? Jste žijete ve Iránu nebo jste už venku nebo něco takového? Můžete vysvětlit? Okay, there was a question about from Mr. Bajestani, how he managed to cross all of the borders that could exist in Iran and still live in Iran or have any connection to Iran. من زمانی که سر فیلم برداری بودم، یعنی اون موقع ها با دوستای تهیه کنندمون که یکیشون آلمانی بود، گفتم این فیلم که تموم بشه من بناس برگردم ایران و الانم وسط کروناست، بیکار خواهم بود. شما چجوری میشه اومد کشور شما؟ مثلا چجوری میشه اومد اروپای دوره‌ای؟ بورسیه چیزی هست؟ و اونا هم پیشو گرفتن و از اونجایی که خب آلمانیان دیگه پیشو گرفتن و بعد از اینکه من اومدم ایران تقریبا 1 ماه بعدش برگشتم دوباره اروپا. یعنی نه به خاطر این ماجرا که حالا ممکنه برام تو ایران مشکل ساز باشه، بیشتر این بورسیه درست شد که من بیام بیرون و بیکار نباشم و یعنی سرم گرم باشه. بیشتر به این چیز شد. ولی حالا یعنی یه جوری شاید بشه مثلا با یه تیر 2 نشون زدم، ولی دلیل اصلی من میگم وسط فیلم برداری این ماجرا رو مطرح کردم باهاشون و اتفاق افتاد. Tak během natáčení ve skupině my jsme měli kolegu, který byl z Německa a já jsem mu zeptal, když ten natáčení končí, já vrátím domů do Iránu, ale asi nebudu mít práce. Tak jestli je možnost, aby na nějakou dobu jsem dostal do Evropy na nějaký práce krátký nebo nějaký studium. A oni to pomáhali a tím pádem po natáčení měsíc byla jsem ve Iránu, ale potom jsem vrátila a teď jsem ve Německu. Okay, so it happens like we were shooting the movie, and I also have few German colleagues who were in the crew when we were shooting, and I asked him because I probably when the shoot will end, I wouldn't have any opportunity to do any job ever. So he helped Mr. Bajestani to come to Europe, not come straightforwardly to Iran, and live there. So now he's living in Berlin.
to nebylo jako s důvodem toho, že jsem bál, že něco mě to tam stane, ale víc to bylo kvůli tomu, že jsem neměla jsem žádný nový projekt a tím pádem to asi zasílila jako dva věci, v jedno bylo vyřešeno, že jsem i dostala nové práce a i jsem vyhnula tu nepříjemnost. Well, it wasn't actually the reason that I was particularly in danger. It was more or less because I didn't have any other job offer, so I took the job that my friend of the group suggested me. And I also omitted then the problem with the whole Iranian society and his reception of the movie. بعدم یه توضیح در مورد اون سکانسی که پرسیدن بدم. اون سکانسه در واقع همش من نیستم، نصفش منم، یعنی از کله به بالا منم، بقیهش اون پاییناش یه جای دیگه است و الان اینقدر این تکنولوژی اینا پیشرفت شده، یعنی پیشرفت کرده که آدم نمیفهمه. و من یادمه که سر این سکانس ماجرا داشتم، گفتم آقا این داستان میشه من پس فردا برگردم ایران چیه؟ خلاصه یکی دو تا فیلم به من نشون دادن، گفتم ببین ما این کارو میتونیم بکنیم، یعنی تو فقط کلت بالای زنت و اون جایی که به اون پای نگاه میکنی، بقیهش میتونیم یه آدم دیگر بیاریم. تو فیلم مشخصه که تویی ولی در حقیقت تو نیستی. Okay, a nějaký technický věc, že co vidíte ve filmu, v tomto část, kde pan o tom mluvil, tak horní část jsem já, ale ten dolní část nejsem, protože ta už technologie tak jako je pokročilé, že tam toho hraje někdo jiný. Maybe it's important to say that there's the particular scene that, yes, from the, like, yeah, there's my face actually, but not the other part of the body isn't me. So the technology is on that level that we can manage to do this. So. Během natáčení jsem říkala, že jestli to budu hrát, tak potom už nikdy nemůžu. A oni říkali, že neboj, a ukázali mi nějaké filmy a řekli, že můžeme dělat tohle, že horní část těla seš ty a potom diváci nevidí a myslí, že seš ty, ale ten zbytek je někdo jiný. Well, this was the first thing that I told him. Like, I wouldn't have any job after this scene, but they calmed me down and told me all about the technology, that I could literally be in one scene, obviously with my face, and the other part of the body wouldn't be mine. It would be in different shots. So. نه برای نمونه یادمه اینم بگم، میدونی فیلم داگویل رو کی ساخت؟ فیلم داگویل، یعنی میخوام بگم آخرین فیلمش صحنه سکسی داشت و اون فیلم رو به من نشون دادن و گفتم ببین اینا اینجوریه، ایناش اصلا اون پایین بدنشون مال خودشون نیست و اینا، یعنی هی دلیل به من آوردن که منو مجاب کنم. Aby mě přesvědčili, tak ukázali mi film Lars von Trier. film Dogville a tam... ببخشید داگویل نیست، آخرین فیلمشه که 2 قسمته، خیلی سکسیه فیلمش، یادم نیست اسمش. Poslední film von Trier, tak ukázali mi, že jako ten poslední sekans je hodně, tam jsou ty jako nahé lidi a tyhle věci tam probíhá a ukázali, jak to dělají, že tyhle herci nic z toho sám nehrajou, takže tím pádem mě přesvědčili, že musím do toho jít. Yeah, the crew showed me the film. Can I ask for I don't know the name. The name. Yeah. So they showed me this movie and the scene with full people that are naked, and they show what technology can do, and then I couldn't say anything then yes, because like if technology could do this these days, I wouldn't have an objection then. Melancholic, something like this, I think. I can't remember this. Melancholia? Yeah, Melancholy. Nymphomaniac? Yeah. That sounds so, yeah. Naked people. Yeah, all right. Yes. Yeah.
سلام، مرسی آقای بجستانی از بازی تاثیرگذارتون، واقعا ممنون. سوالم در واقع با توجه به شرایط الان ایرانه و به عنوان حالا یک زنی که همیشه حجاب مسئله اصلی مملکتم بوده و با توجه به صحبت‌های آقای عباسی که 4 ماه پیش تو جشنواره کن داشتن، گفتن که مسئله آقای حنایی در واقع حجاب توش یک مسئله در واقع فرعی و انحرافی بوده و در واقع فقط مسائل مذهبی نبوده که ایشونو در واقع تو این مسیر گذاشته و امیال سرکوب شدهش بوده که باعث شده که دست به این در واقع قتلای زنجیره‌ای بزنه. می‌خواستم نظر شما رو هم بدونم که شما هم عقیده هستید با ایشون که حجاب مسئله فرعی و در واقع انحرافی بوده برای آقای سعید حنایی یا خیر؟ Já přeložím. Tak chci zeptat, že jako žena víme, že ve Iránu co se děje a jaký je ty restrikce kvůli hijabu nebo zahalení nucení žen, aby dodržovali a na spojený z toho během festivalu pan Abbasi říkal, že myslí, že ten hijab bylo vedlejší jako důvod toho vraha. To znamená, není jako hlavní otázka zahalení nebo tu oblékání žen, ale asi on měl nějaký sexuální komplexy nebo nějaký problémy psychický, který, nebo potlačený z minulosti, který působilo a hijab je to vedlejší. A jestli vy se s ním souhlasíte nebo ne. Yeah, I will also translate. Yeah, we all know what is now happening in Iran with women's rights. And so in one interview, Mr. Abbasi was asked if the hijab was the main motive for the killer to kill those women. And he told the audience that no, that the really main reason for him killing was his need for like suppression or sexual suppression. Sexuální potlačení, který I know. Yes. ve životě měl. Like the suppression of his needs, of his like sexual needs of the killer that he had, and this was the main reason for him killing. It wasn't the hijab. So what do you think about that? اولا که ممنونم. من خوشحال شدم که شما دومین تماشاچی ایرانی هستید بعد اون آقا و خیر مقدم میگم و امیدوارم که لذت برده باشین از فیلم. هرچند من با این مسائلی که گفتن های عباسی موافقم ولی یه چیزی که منو یعنی خیلی بیشتر موافقم باهاش و نظر خودمه و برگرفته از واقعیته و به من خیلی کمک کرد توی کارم این بود که این بیشتر برای فامیلش، برای خانواده‌اش این کارو کرده و آدمای دیگه و اینو یه اتفاق واقعی که افتاده برای اون سعید حنایی واقعی. میخوام حالا بگم souhlasím s panem Abbasi a myslím, že to není ten hlavní důvod a podle toho, co jsem snažil seznámit s tím Said Hanایی, myslím, že on to udělal víc pro svoje rodinu, příbuzní a společnost. And in this way, I agreed with Mr. Abbasi. We both think that the main reason for him killing it wasn't the hijab problem, but really his like personal needs and the connection that he had with the family and with the whole structure like of the culture that the family is in. Dělal to kvůli rodině nebo kvůli společnosti. He made it mostly for the society and for his own family. ماجرا این بوده که یک بار خانومش سوار تاکسی میشه، این واقعیته. سوار تاکسی میشه که بیاد خونه، بعد راننده تاکسی، حالا نمیگم تاکسی، یه شخصی که به راننده تاکسی بر نخوره، یه شخصی سوار میشه که بیاد خونه، بعد راننده اون ماشین فکر میکنه که این زن یه زن بدکار است
و تلاش میکنه که حالا باش ارتباط برقرار کنه و باش یه کاری بکنه. ظاهرا دچار یه برخورد فیزیکی با هم میشن. A to vrát, jako má nějaký konekce nebo souvislost s tím, že jeho žena, pan Hanají, jeho žena sedí do taxíku a ten řidič taxíku myslí, že ona je nějaká lehká žena, tak snaží s ním jako dostat do kontaktu a dostat, co chce. To znamená jako motivovat jí k tomu a asi tam dostalo k nějakým fyzickým konfliktu. Yeah, and it's probably also connected to the story that the wife of the serial killer also had an accident with a taxi driver that somehow showed her or like perceived her as a prostitute, and he acted in a like a really bad way or in a bad manner to her. So there was such a trauma that was probably connected also for like the reason why he was killing. درگیر میشن، درگیریشون به جایی نمیرسه. زن میاد خونه، شوهرش همین آقای هنایی میگه که چی شده، چرا صورتت کبوده، قضیه رو میگه. این از اینجا خیلی عصبانی میشه و آقای هنایی میره تو خیابونا، اول سعی میکنه آدمایی رو که این خانوما رو سوار میکنن مثلا از بین ببره، ولی خب زورشون بهشون نمیرسه، باهاش درگیر میشه، خسارت میبینه. بعد میره سراغ اون زنهای ضعیفتر و میره سراغ زنهای خیابانی. Tak potom paní asi po tom fyzickém konfliktu nakonec jako zachrání a vrátí domů a pan Hanají mu říká, že co se děje a ona to vypráví, protože měla i modřiny a ten naše pan Hanají asi jde do ulice a snaží, jako byl tak naštvaný, jak frustrovaný, že snaží nebo zkusí zabít nebo nějak jako pomstít ty řidiče, který právě najdou ty uliční holky. Ale protože oni byli muži a neměl tak sílu, aby jako jim pomstít a několikrát měla s nimi nějaký fyzický jako hádky, tak nakonec potom dostane k tomu, že bude odstranit ty ženy. Well, and the rest of the story is that probably the Hanoi's, the killer's wife, came home crying, and he also can physically see that she has been somehow attacked by the taxi driver. So he literally tried to find out the one, and then probably like any single taxi driver, and he want to make his revenge because of how his wife was hurt. Ale protože neměl sílu s týma mužama jako jim pomsty, tak potom začal odstranit ty ženy. Yeah, but because he doesn't have enough power to kill all of the men, he choose for his revenge the prostitutes actually. That was amazing timing. So I think we have time for maybe one more question. I think you were waiting from this before, yeah. Mm-hmm. Hi, thank you for this. I will try to save the translator's time by speaking maybe English first and then Farsi. I'm sorry, I can't speak Czech, so that's as far as my knowledge goes. Well, the question I have to you specifically is that for me, the last 2 minutes was the most impactful part of the film, simply because I was quite shocked that the child, especially the son, had said that he hopes to become like his father, and also the fact that he was role-playing with his sister. And in Iran, not only we have issues with prostitution or how they are perceived, but also violence against women and their daughters and especially their sisters being killed for improper hijab or having religious, I don't know, however they perceive this.
my question was, when you were in that role, were you worried about those children too, as maybe a father would be worried about the role that he was making? I can translate. سلام، خیلی ممنون که اومدین. میخواستم بگم ما ایرانی خیلی اینجا هست، شاید معلوم نباشه ولی خیلی با ذوق اومدیم. خیلی ممنون که عضو question and answer امشب بودین. به نظر من 2 دقیقه آخر خیلی تاثیر رو من گذاشت، مخصوصا پسره که گفت من دوست دارم یه روزی مثل بابام بشم و شروع کرد با خواهرش رول پلی بازی کردن که به نظر من خیلی منو به موقعی برد که توی اخبار میبینیم که خانوما دختراشون یا پدرها یا برادراشون خواهراشون رو کشتن به خاطر هر دلیلی که به عنوان زن بودن هست. بعد ازتون سوال داشتم که شما وقتی این رول رو داشتین بازی میکردین، توی رول بودین، برای بچه هاتون نگران نبودین که چرا من این رول رو دارم براشون انجام میدم یا آره دیگه همین؟ چرا یه جاهایی بودم، یه جاهایی الان که گفتین یادم اومد، یه جاهایی تو زندان که پسرم میاد ملاقاتم که میپرسه چی کار کردی و اینا چجوری بود، نگرانش میشم. یک اونجا 2-3 جام تو دادگاه اونجا نگرانشون میشم که من اگه اتفاقی برام بیفته برای اینا چه اتفاقی میفته. ولی همونجور که گفتم تو سوالای قبلی که جواب دادم، هدف اصلی این کار این برای بچه‌هاش کرد، برای خانواده‌اش کرد که اینو پس فردا نرن تو کوچه خیابون و اتفاقی براشون بیفته. برای همین خیلی لبه تیغ بود. نه اگه نمی‌کرد نگران بود، اگه می‌کرد از یه طرف نگران بود. متوجه شدین؟ Tak paní zeptala, že jednak jako ten největší moment toho filmu pro ní bylo ten poslední možná 5 minut, když jeho syn přijde a řekne, že jako je na ní hrdý a chce být jako on, až bude jako velký a začne jako hrát tu roli toho otce jako se svým sestře. A protože jako ve Iránu v tom patriarchálním systému často stane, že muž nebo bratr nebo otec kvůli tyhle jako podobné věci zabijou svoji ženu nebo sestru, tak jestli vás jako tam jako netrápilo nebo nemysleli jste na to, co se stalo je ty děti, až vyrostou. A odpověď je, že jo, a nejvíc, když jako byl ve vězení jako vrah a ten syn přijde za mě a já na to myslel, že jako otec, až budu mrtvý, tak co bude s těma dětma, ale na druhou stranu nemusíme zapomenout, že ten člověk tyhle věci dělal právě kvůli svým dětem, aby až děti vyrostly a šly venku, aby nepotkali, co potkal on. Yeah, so yes, I was mainly in the scene with the kids crying and with the mother and with the killer. I was thinking about, yes, like how does this impact the family? And I was kind of pity for them, but at the same time, I knew that the killer was doing what he was doing mainly for the family. So yeah, that is like both of the side of the story. سلام. Okay, we have time for maybe one more. Okay. سلام. ممنون بابت همه برنامه امشب، خیلی برنامه جالبی بود. من یه سوال دارم. من حقیقتش داستان این فیلم رو از قبل نمیدونستم، همین الان یه سرچ کوچیک کردم. کاراکتر قاتل زنجیره ما با 13 مورد از این آدمایی که میبرده به خونش تا بکشه رابطه جنسی داشته، ولی تو فیلم هیچ اشاره جز یه صحنه کوچیکی که بو میکنه اون خانم رو کارگردان اجازه نداده این بروز کنه. من فکر می‌کنم می‌خواسته شاید بیشتر جنبه مذهبی بودن قضیه رو بولد کنه تا اینکه یه آدم روانیه که به خاطر روانی بودنش این کار رو میکنه. این رو میتونم بپذیرم به عنوان یه سانسوری که کارگردان برای نشون دادن هدفش
یه چیزی رو سانسور میکنه از داستان برای اینکه یه چیز دیگه ای رو بیشتر هایلایت کنه و بولد کنه. میخواستم نظر شما رو بدونم، آیا واقعا داستان اینجوری بوده که میخواستن سانسور کنن این رو، یا اینکه واقعا میخواستن که به اون چیزی که میخوان بیشتر اشاره کنن؟ Chci zeptat, neznal jsem toho vraha a neslyšela jsem jeho jméno před tím, než viděl jsem ten film, a teď jsem hledala v internetu a našel jsem, že ten člověk jako si 13krát 13 žen vzal domů a měl s ním nějaký sexuální vztah. Ale to ve filmu vůbec nevidíme. To znamená, že ten režisér nechtěl ukázat ten sexuální motiv toho filmu, ale více chtěl ukázat nebo důraznit toho náboženstvího důvodu nebo motivy toho vraha. A to chápu, že to je jako ukázání pravidí důraznit to, co režisér chce, ale chci se zeptat váš názor, jestli o tom, co myslíte vy. Yeah, maybe just, I just want to ask because I have never heard about the spider killer, so I needed to Google it up. And when I was reading about the serial killer, it seems like he was killing like 13 women, and with each of them he has like sexual intercourse. And I just want to ask, I understand that probably Mr. Abbasi, the director, more stressed the reason of the religion than of the real like sexual passion in any way. But I just want to ask you, what is your opinion on that, like showing or not showing that in a film? این مسئله که شما میگین تو دوره‌ای که فیلمنامه داشت نوشته میشد خیلی بحث میشد، به خاطر اینکه اون 20 سال پیش هم این خیلی بحث شده بود که آیا این آقا تجاوز میکرده، به تجاوز که یعنی با اونا میخوابیده، چون بعدش که میکشتن که تجاوز نمیشه، با اونا میخوابیده یا نه. و همون موقع ها خیلی روزنامه ها میگفتن نه، یه سری میگفتن آره، که دیگه کار به جای رسیده بود که خود این آقا که اون مدت تو زندان بود رو دست نوشته‌هاش نوشته بود که من اصلا هیچ کاری با اینا نکردم. و یه سری هم پزشک قانونی دلیل آورده بودن که پزشک قانونی هم گفته بود نه، این هیچ کاری با اونا نکرده. بنابراین نگاه کارگردان ما هم این بود که نه، این با اون کاری نکرده. و یکی از دلایلش هم که این اون کارو نکرده همین صحنه بود که الان صحبتش بود، اون صحنه‌ای که با زنش سکس میکنه. من به کارگر میخواد بگی اینا رو چون Ano, takže to je otázka a i bylo před 20 lety. Znamená, že během natáčení pořád o tom jsme mluvili, jestli to je motiv nebo ne a jak to máme ukázat. A i to bylo diskuze před 20 lety, když on byl vězený, že i policie, i lékaři o tom mluvili, že ten člověk neměl motivovaným jako sexuálním motivem a s těma ženama většinou nic neudělal, ale a protože to byl jako ten nejvíc hlasů a nebo dokumentů, který tohle tvrdili, tak ten režisér taky to tvrzení jako bral jako hlavní a tím pádem ukázali jsme víc ten druhý motiv. This was the question that we also asked when we were shooting the movie, as well as all of the investigators asked 20 years ago when they were investigating the murders. But since there were more voices, even the fact that there wasn't really like obvious. It wasn't obvious that he had like intercourse with each of them. So we agreed with the most of the public that, and also the investigators that said that the main motive was something else than just the sexual motive. So we stay with that, but and like praise it as the main motive, but also the sexual is also the part of the motive of the killer.
بنابراین دلیل اصلی اون سکانس سکس با زنش تایید اینه که این زندگی سکسی خودشو داشته، یعنی با اون زنا نمیخوابیده. A právě to vidíme v tom části, kdy jako má svoje sex se svým manželkou a tím pádem chtěli ukázat, že ten člověk měl svůj sexuální život v rodině se ženou a normálně, takže ty motivy měly být najít nikde jinde. Yeah, this is also the reason why we can see the sexual life between between the killer and between his wife, because he has also his own private life out of killing. So the director also want to show that the main reason why he was killing wasn't that he was desperate or something like that. Okay, unfortunately we have run out of time, but thank you so much to everyone for attending tonight's screening and for attending B2 Cannes. But most of all, thank you so much to actor Mehdi Bajestani for joining us this evening for Holy Spider.